Hello guys, happy new year. Malcolm Game Water again. My studio chairman of Student Association in Pune, India. Shielding. ومعايا الأخ ساندو موسى والأخ داك وال. برامجنا الليلة بنتكلم عن قضية العطالة في جنوب السودان. زي ما احنا عارفين العطالة في جنوب السودان بالنسبة عالية جدا. نجي نشوف الأسباب شنو. أسباب انتشار العطالة في جنوب. First of all, I would like to thank Tony the studio for inviting me to the show. When we understand the terms unemployment itself is the process in which there is limited of people being employed. In South Sudan, if we take an example like in South Sudan, there are a number of unemployed people in the street, despite having their qualification, their degree in different specializations. What happened later on when, if we talk of unemployment, South Sudan is a new state, everybody knows that, which we are not defending, though it would have been a new state too, it will also have to employ people. But then, we have no private sectors in the country. Okay. And everybody in the country is only seeking for a government job. So what I would say that caused the unemployment in the country would be like, approximately, as it's been estimated that we are about 11 million people. We cannot all work with the government. Yes. That's why you will find there is plenty of people who are unemployed in the country. And if we could have gone to the solution, then it will work. But if we keep on saying that we are a newborn country and the government is still planning for other things like projects for private companies, then still it will take some time for us to be saying that. And think nothing will change at all. Okay. Doug, what do you think? Okay, first of all, I want to thank my brothers here in the studio today with me. It's a big pleasure to be here with you. So Happy New Year, guys. Same to you. Yeah. First of all, I guess the case of unemployees in South Sudan is not a natural mistake. So I can't put the blame on one side. يعني ما بقدر ألوم طرف واحد من يعني جانب واحد. فأنا بقوم بشوف الأسباب هي يعني the society or the community that we are living in, and the government and the families. أول حاجة نجي نمسك the society and the community that we are living in. I guess most of the unemployees in South Sudan are the returnees from Northern Sudan to South Sudan. You agree with me, guys? Somehow. Yeah. So anyway, يعني معروف بعد الانفصال أصلاً في طلبة اتخرجت من الجامعات جات جنوب السودان من مختلف الدول من الدول المجاورة، وفي ناس جات من شمال السودان وكذا. في ناس الحمد لله اشتغلت وفي ناس يعني ما لقت شغل. فده واحد برضه ده سبب من العطالة. ونحن عندنا ناس خلت الجامعات قطعت الجامعات بسبب مثلا يعني يا بانفصال وهاي خايفين مثلا الامن وهاي شيء كذا. فهم قطعوا بس يعني باعتبار انهم لو يجوا جوبا ولا حاجه شيء حينزلوا الجامعات من جديد، وانفورشنتلي ما لقينا جامعات قاعده. وشغل بقى متوفر ذات ما في. وبرضه في يعني الدفعات اللي امتحنت مثلا من 2010 و2011 2012 يعني هم منهم دفعتين الاولى والثانيه 2011 و2012. يعني ديل ما عندهم جامعات، ولو صار بقت يعني ما عندهم potential to send their younger years outside the country هاي بشكل. فده انا شايفه في مجال بتاع السوسايتي. فنجي نمسك الجفرمنت، يعني الجفرمنت انا شايفه كان من المفترض من 2005 بعد اتفاقية السلام وبعد اتفاقية السلام من المفترض كانت الحكومة أصلاً تعمل في مجال بتاع التنمية. أقل كانت مثلاً تعمل في مجال بتاع التنمية بتاع الهيلث ولا حاجة شيء في مجال الصحة.
يعني احنا قلنا خلاص ما عمل في مجال الصحة، لكن من المفترض كان تعمل في مجال بتاع الإديوكيشن وحاجة وشكل يعني على الأقل يعني تنشأ مدارس، تنشأ جامعات، تنشأ مراكز بتاع الأبحاث، وتنشأ مثلا مكانات بتاع كورس ولا حاجة بالشكل ده. فبعد ذلك كلهم مكملين. طبعا هي سلسلة بتبدأ من السوسايتي للحكومة بتجي راعية للفاميليز. يعني احنا بنقول الفاميليز ليه؟ الفاميليز يعني احنا نبدأ بعد الانفصال يعني الأهوال الدهورة. نعم. الأهوال الدهورة في أسر يعني بقت متمكنة بيجيبوا بتقدر ترسل شفاعة مرة، وفي ناس يعني الله يعلم ما بيقدر يرسل شفاعة مرة. وعايشين الله كريم. عايشين على الله كريم. يعني في ناس لا قادرين يلقوا المدرسة ولا قادرين يلقوا شغل. اوكي. نعم، هاي بقدم البرنامج جاي موديل. الأول معانا في الاستديو. طبعا من الأسباب دي أولا أنا بتكلم إنه الموضوع بتاع العطالة ده أولا ده بيعتمد على الحكومة. إن الحكومة ما اشتغلت في برنامج معين كده يعني مشان الناس يوفر أعمال للناس. وثانيا إن هي عندنا جنوب السودان قاعد يعتمد اعتماد كله على البترول. ده الحاجة الوحيدة أصلا عندنا 70% من جنوب السودان انفصل في 2011. البترول اللي بتاعنا هي 70% ده أصلا كان جنوب السودان هندل بيشتغل. ده في استعمالات بتاع جنوب السودان أصلا هندل بيكون حيطلع منه يعني في الدخل بتاع جنوب السودان. يقول جنوب السودان من النزاعات اللي حاصل في جنوب السودان يعني ما خلى جنوب السودان عشان يقدم من البترول. البترول ده يشتغل عشان يقدم حاجات إنه الأقل يجيب شوية. وثانيا عندنا كمان في تقديمات انه بتاع الناس حتى الازمات بقى عندنا هناك عندنا مشكله بتاعت القبليه كمان في جنوب السودان. عندنا ناس مرات كمان بيكونوا شغالين انت كمان في حتى انت لو عندك شهاده اصلا انت ما بتشتغل، لكن يجي بيسالوك انت من القبيله او انت قبل اصلا ما تقدم بيسالوك من هنا بعد ذلك انت هتيجي تشتغل. يعني المسؤولين هناك بس يجيبوا اقربائهم. بيجيبوا اقربائهم كده. اوكي يلا زي ما انتم ذكروا بانه معظم المشكله حكومه وهنا. ليه بس هنا كلنا نعتمد على الحكومه؟ ما يزول يفكر راسه يا جماعه. جنوب السودان احنا يوم خايفين مثلا بانه كان في هروبات يا واحد ما قادر يشتغل وكده، كان هسه بقى في سلام. نعم في باقي المناطق فيه لسه في مشاكل كده، لكن في باقي المناطق لسه ما في يعني في سلام تام. يعني واحد ممكن يزرع، ممكن تربيه بتاعت مواشي، ده كله تشتغل بتطلع حاجه مستفيد. ليه احنا بنعتمد على الحكومه بس؟ What I will say on that side is that why we always say the government side. Because government is the head of the state. And when we say unemployment are mostly those things are caused by the government, we mean it because in every country there are a strategy of the government. Government plans in advance because if they knew themselves, the ruling people, if they knew that we are going one day to be a separate state, they would have planned for all the institutions, all the things would have been found in place, though there would be no money. Because if we relate these things, look at the development itself, they would have started, at least, if they would have started providing 3 tarmac road to the South Sudan as a kind of development. If one tarmac road go up to Barakazal, the other one go up to Malacan, up to Ranks, the third one may go to Eastern Equatorial or to the Western Equatorial. And if you look at it, if things are being transported in Juba or in Kampala, in Uganda, nearby country, let me assume, let me say, in a single day, then what will prevent employment? What will prevent development? Development will run as fast as we want it. But 2, that's why we blame the government. The government has not put in the place to plan things that will affect South Sudan. Like today we are bringing a flour in East Africa, in which that's why if you go to the ovens where the bakery, where they bake the bread, you will think the bread are very expensive in this country. We have institution concern. We have the Ministry of Agriculture. What are they planning? They have not even, there has been a Ministry of Agriculture since 2005. They have not made any single agricultural scheme in the country. Like in Sudan, there used to be agricultural scheme, right? There is a Jazeera, there is Kanana Sokoke, something at least to provide. If the wool rice was being renewed against, at least we should not bring rice outside.
we bring all everything inside, everything we can find, everything inside in the country, there will be no inflation. When I talk about inflation, that means the general rise of price. Yeah. And when the general rise of the price, what comes to the government head first, what they do, they have to reduce the number of the employees so that they don't pay so many people, so that at least they bring the service to the people. Yes. But if all those things were produced locally, the euro were produced in the country locally, the thing will be sold at cheaper in the town, right? Yeah. That's it. So that's why first of all we blame the government. And when we come back to why do we have to defend the government now, that's when we will ask ourselves. Yeah. Now why do we ask the government? In my point of view, I would say, it's like I was saying, the private sector too, if we were like asking why do we have to defend on the government itself alone. In my side, or in my point of view, I also see that our businessmen in the country should not only be building some hotel or bringing a car from outside, like they go to Japan and bring some car and import the car and etc. Who will come and drive this car? And we don't want to have tarmac road to which they can run in. We are having some limo in the country running. Yes. Those Hummer. Yeah. Why do we have to buy those things, those expensive cars? If I'm a businessman, I have money, I have to plan for something, I have to plan for projects. Yeah. I can plan, let me say, if they would plan, if the small businessman plan for making a factory, a cement factory. Yeah. Yes, that will help. It will lead to a time of development, and it will, cement factory, assume if that cement factory is being located in a central Victoria state. Yes. That cement factory itself, do you know how many people will be employed, starting from the messenger? Yes. It may take about 5 to 6 or 1,000 people, employees, Yeah. starting from the top executive to the floor, to the bottoms, the junior officers. Yeah. It means we are, as we do that, it means we are giving opportunity for unemployment in the country. Yes. Like I was one time doing my projects in this startup company in India. It was like taking 11,000 in one city, 11,000 employees, starting from the CEO up to the. It's only one city, from the CEO up to messenger. Yeah. You see, if one company, private sector company, is employing 11,000 people, then automatically there will be many people will be employed. Will be employed. Will be employed. Yeah. So our businessmen should also think not only government can employ people, they themselves can employ. In all 10 states, if they do the same thing, it will benefit all of us. Okay, let me make this clear. I'm not blaming the government only, you know. فأنا بقول برضو العاقل بنفسه عنده يد في عطل حقه. عندي يد. نعم. فأنا ممكن أديه نسبة 70%. يعني عشان أنت ممكن تلقى لك شاب بيصحى الصباح زي ما أنت شايف مثلا جوبا كيف. نعم. بعرف من راكب الشاي لراكب الشاي بعد شيء من بار لبار وحاجة كده. وزي ما أنا وريتك كان أصلا المشاكل بيجي من السوسايتي والجفرمنت والفاميليز يلا بعد ذاك الزول من نفسه. فأنا كمان بحط اللوم أصلا للجفرمنت برا. اوكي. انا كمان بيتكلم ان الحكومه اصلا ما قاعده تدي الناس فرص لان الناس تبغى تشتغل، حتى ان الناس ممكن الزول ممكن يعتمد على نفسه اصلا في موضوع الزراعه، ممكن الزول يعتمد، لكن اصلا الزول كان زرع اصلا الحاجه بس البذره اصلا بيكون بس الحاجه بتاعته بس بتاعت البيت يكفي ناس البيت وكده، لكن ما في حاجه في طريقه انه عشان يقول يزرع ولا عشان يمشي بيه في السوق ده. اصلا الواحد ممكن عشان يقول كده عشان الزراعه ممكن عشان تكفي العطاله ما في، لكن الحكومه كمان ممكن ضرائب توفر لهم. هسه ده شركات ممكن الشركات تاخذ جنوب السودان، لكن الشركات داير لها عشان يوفر لها امن، وداير كمان الشركات دي وكمان يجي قانون بتاع الحكومه انه الشركات حتى لو جات الشركات دي بيكون ده نسبه معينه، والحكومه ممكن تجيب نسبه معينه من البطاقه بتاع الجنوبيين ممكن يشتغلوا في شركات. حتى هسه في شركات تيجي تفتح ما شركات يعني مسمينها في جنوب السودان هسه ممكن يعني يمكن في شركات بس بتاع هسه زي صانعات بتاع المشروبات بس هذه شركه، وبعد ما بتشيل الناس كمين الناس بتشيل من البطاقه اللي قاعدين ما بيشيل منه. وثانيا
في ناس اللي اصلا قاعدين من بدري في جنوب السودان شايلين القروش عندهم قروش معاهم، لكن اصلا الزول عشان يفكر مخه عشان يشتغل انه يجيب حاجه ويستفيد منه ولا يشتغل به ما في. وكمان عشان الناس تشتغل ده لازم كمان الحكومه يكون فيها يد كبير فيه. نعم عشان كده اصلا اللوم كله بيرجع الحكومه. وثانيا كمان في جنوب السودان عندنا معتمدين هسه اكثر شيء على الدعم بتاع الخارج. ما عندنا حاجه هسه في جنوب السودان انه حد عشان يطلع منه حاجه عشان يكون موفر في الجنوب ده ما في. لكن كله بس من الدعم بتاع الخارج يعني معتمدين عليه هسه. اوكي. يلا شنو؟ زي ما احنا شايفين في جنوب السودان انه المشكله الحكومه ما موفر اعمال، ما في شركات شغالين وهاي شيء. لكن احنا لو لاحظنا هسه في جنوب السودان يعني قروش كميه طالعه برا من جنوب السودان، المطلع من المطلع اجانب، اوكي؟ اجانب دول شغالين في جنوب السودان، لا شغالين اشغال بسيطه بس، في شغال شفاتي، في شغال بودا قبل ما يمنعوا، في شغال سواق بتاع جرات، في شغال حاجات دي، اوكي؟ الناس دي القروش اللي هم بدخلوه يوميا، قروش اللي هم بدخلوه يوميا، موظف كبير في وزاره ما قاعد يدخل، اوكي؟ احنا كجنوبيين شباب بالاخص الفئات بتاعنا شباب ديل يعني ناس متكبرين شديد، ما في زول يعني زول بيكون لاقي شغل يمكن هو بيشوف الشغل اللي ما مستواه، يعني هو كبير، تلقى لي كان بشهاده سودانيه راكب راس، ثاني ما تم الجامعه بتاعه ما قدر يشتغل، اوكي؟ يعني معظم الاشغال هسه اجانب شغالين فيه وكله فيه قروش، ليه احنا ما قدرنا نشتغل حاجات بسيطه دي؟ ليه كلنا لازم نكون في حكومه، لازم نكون في وزارات، لازم نكون في جمارك وزوانه في بوابات وين لا، واشغال بسيطه اللي قاعد يدخل قروش موظف في وزاره ما قادر يلقاه، ليه احنا ما قاعدين نشتغل؟ What I would say and what you have just said is about being other foreigners taking money from our country when they are doing much work. You see, it will also return to the government itself. See, the Ministry of Labor and Service should have their own laws, that the law that will employ people. No. The law has to employ people. You see, these foreigners, they have no right to come and be driving taxi in the country and money. احنا ما شغالين، الهل شنو تكاسي دي ما داير له سواقين، واحنا ما داير نسوق، الهل شنو ما بيننا ندوا اجانب فرص. No, this thing does not work like that. You see, when the foreigner come and compete with the nationalists, the foreigner make himself very cheap to the labor. If you compare this to come and do the work in the price that he is doing the work, you will not even cover your expenses. So if there were a law, especially for labor, Ministry of Labor and Public Service could have their own law that there is at least, even if it is a martial work, if there is something going on a building or something, an engineer is constructing one of the big company in Juba, that means at least 90% of the employees had to be citizens. Yeah, automatically we will get them. But when the citizens are citizens that are looking for a job, but they are not getting because you will go and find another Uganda at very cheap rate. He will come and tell you will work for a day for £5. And we know then you cannot even afford it. He is living alone. He does not live in a rent house. Of course, he's living in another made of tuk somewhere in an unknown place. He's not running, and you are running. If you come and work for a day, £5, you will not even cover to pay the rent at the end of the day. So that's what is affecting us. طبعا انا كمان المشكله بتاع الشباب انه ده كمان ده الحاجه الوحيده انا بخوف منه في الشباب، انه اصلا اللي هناك اننا متكبرين صحيح، انه عشان الواحد يشتغل شغل ويقول الشغل ده اصلا ما مستواه. نعم اصلا هو كمان بيشوفوا الناس اصلا يعني في واحدين كده يعني هجوم من الشمال هناك واوضاع صراحه كان في جنوب السودان من 2005 وكل الناس لقت شغل، وثاني حسه جاي 2011 و 2012 اللي قدام جاي هنا ده. الناس يعني هو قاعد يشوف الناس الورا دي فلان ده كان ما شغال ما له شهاده جاب في المحلات ده، يلا هو قاعد وهم قاعدين يقولوا قال كده فلان ده جاء وانا ما جبنا ليه؟ لازم هي يجيبونه، وانا كمان بكون انا قاعد في البيت مراقب ومتى ولا عمي ولا خالد قاعد شغال هناك في المنصب هناك ده، يمشي يجيب لي شغل عشان يجي يشتغل، وانا قاعد ما في ولا شنو معتمد بس على المصاريف انه يجي يدوني و200 عمي ده يشتغل ولا يكون في محلات منصب كبير كده وانا جاي اشتغل، بس ده الحاجه اللي معتمد عليه، عشان كده اصلا دي الزائد البطاله بتاعتنا اصلا. يعني اي زول قاعد في بيت بس فلان هاي شغل تعال، لكن زول يقوم برامج يفتش ما في ده اصلا ما عندنا يفتش. بجد انا شايف اصلا ده وسائل التكبر اصلا،
وثم ثانيا بيرجع للأسرة. من المفترض الشاب لو ما شغال ما من المفترض تدي واكل في البيت. عليل ما من المفترض تدي واكل. أنا بشوف الأسر بيحرض. فينا الأسر كمان عندما عليها بأنه ده جنانة ولد ناس فلان بلا يمشي يشتغل شغل يمشي يشتغل سواق مثلا ولد ناس فلان بلا يمشي يشتغل طلبة مثلا أوكي زي هنا شايفين في خرطوم كان معظم اللي هنا اسمين معظم المعارض اللي قاموا في خرطوم معظم المباني معظم الجنوبيين كان شغالين هنا. الجنوبيين كانوا شغالين. البنا اللي شغال هسه التنمية اللي شغال في جنوب السودان هسه أوكي يعني قريب لنفس اللي كان جارب خرطوم عندنا كم مباني شغالين فيه دايرين ناس شغالين وحاجات شيء. تلو مشين شغال فيه كله يغنيس ما في جنوبيين اللي كان يعني يشتغلوا كله ما بيزول شغال حاليا. يلا ده برجع لشنو يعني ده برجع لشنو؟ لما ياخذ برجع للتكبر برجع لمسألة التكبر. يا أيوة. أنا عايزه بخطه في مسألة التكبر ما في حاجة أكثر من كده. أوكي. بس ثانيا كمان عندنا كمان بقول عندنا الناس اللي شغالين كاين هناك ناس بيقولوا أنا بلد ما بفرط أنا ما في حاجة تجيبني عشان أشتغل تاني. أنا كنت شغال هناك ده وحسيت ده خلاص أنا اللي بقعد منتظر الحاجة في الناس معتمدين أصلا بيقولوا كذا إن عندنا بترول عندنا شنو أصلا خلاص أنا أوكي. بقول البترول ما شغال هسه حاليا أصلا. عشان الحكومة إنه يوفر لهم شغالة ما في. يبقى إحنا لو شايفين كده بالمعنى ما نلوم أجانب. إحنا معتمدين إننا بترول وبترول ده حل لنا أي حاجة وأي زول يجي بدو قروش وبيته. ما نتكلم ده بين أجانب شالوا قروشنا في الوطن ولا أجانب شالوا أشغال كله ولا كده. وكمان ثاني كمان عندنا كمان مشكلة بتاعت القروش الكثير ده القروش بيكون في الدولة كثير وما عندي شغل ده بخرب الاقتصاد كمان بتاع الدولة. إنه الناس كمان الناس اللي بتيجي من برا هناك بيجوا جوا والداخل ما في حاجات عشان نقول يستمروا فيها القروش اللي قاعد جوا ده. الأجانب ده كل القروش بيطلع أصلا من الدولة وثاني بدخل الناس كده ثاني ما بيكون في ثاني فيها شغال الناس يشتغل ولا ثاني يكون في حاجات الناس يستفيدوا منه يكون ما في ثاني. What I see also in my point of view, I will say that if what is happening, like we don't do some small job in the country, especially for the youth. This thing is happening, yes, but there are things that let them cause. See our people, our uncles, people who are in the government. When he himself becomes a minister, becomes somebody taking the government positions, he invites all his cousins from the village. And then they all live together in the house. And when they live together in the house, he doesn't even ask them to go and search for a job outside, but if they know that those people, they have come for holiday in Uganda or in Kenya, he doesn't tell them at least to go and search for their own living. They will always be at home. They are waiting to be fit. And then they are always at home. They don't even want to work for themselves. Even in the house, they can never go to the village. That's the problem. You see, these big people are the ones spoiling us. زي ما احنا قلنا بانه حكومة ما موفر الأمن وما موفر الاستقرار وحاجات بالشكل ده، احنا مفترض يعني ما نعتمد كلها على الحكومة، كده شلنا حكومة برا. الدور بتاع القطاع الخاص شنو مثلا؟ زي الشركات اللي ماشية في جنوب السودان، عندنا رجال أعمال يعني لا بأس موفرين شركات وحاجات شكل ده، أوكي؟ الدور بتاع القطاع الخاص مثلا شنو عشان يقوم يعني يحل قضية بتاع العطالة في جنوب السودان؟ You know, the private sector should make more effort in the field of the development, you know. Either to provide more opportunities, الناس تشتغل مثلا وهاي شيء ده. نعم. ده هاي برضه هاي شيء. Okay. What I also see in the private sectors, but when you speak of private sectors, if the company come today to Arab State, and that's something like, let me say, it is like, it's not it can be a company, but it can be a foreign company working for the government, assuming they are doing refinery. That refinery, if it is being located in the state or in Warab, it can employ more than 10,000 people, let me assume. If we deploy 6,000 people, not bad too. Assume if in that company, they are starting from the top government official and then the messenger. These people, even the messenger themselves, you see. And I had spoke of being the government making the road to connect all the state now. Now that there is a small person working as a messenger, he has his own son, he's studying in high school or in primary school. If she's a woman or he is a man working just like a messenger in a factory or in anything in a company,
At the end of the day, when he receives that wages, of course he will not receive the salary because he's a handwork person, he's a labor. Yeah. At the end of the day, it will be easy because in the South Sudan we cannot buy bricks. Yeah. The youth themselves can go to this river shore and lay some bricks. And then if the mother is receiving little wage, then at the end, then they can find themselves. But the woman who was just a messenger has built a concrete house. Yeah. Because if we already had the cement factory that's been produced locally in the country, we don't import it outside. That cement factory, the cement packet, one bag will be sold at 30 pounds, assume, or 25 pounds. Yeah. And then that woman maybe is receiving around 100 or 200 pounds. Then she will be in position to build her own two tukul, including the in which the development can run faster too. That's why we were trying if the government to provide at least some basic thing. Yes. Not that too much. When we talk about basic thing, we mean roads. We mean something like factory, like cement factory, things that can let the development run faster. Things like sugar, like let me say like scheme, like a cashew scheme, in which we will bring the bread down, the body of the prices will be. You see, sometimes it happens in every country that there is deflations when the value of money rises and then the price lower. Yeah. It used to be beneficial to every country. When your money, when your currency rises up, and then the price of everything in country is very cheap. This is the country always liked by the people. Yeah. So if it is simple that our government can do it that way. It can provide the basic necessity, and then if the government also can provide like securing the country itself, because you see all these foreigners, you will not invite a foreigner from Germans or from whatever country is. Let me say Microsoft company in America want to come and invest in South Sudan. Yes. To bring all these electronics equipment. Yeah. And then hearing that, he want to base his headquarters in Warab State. Hearing when Warab State is the place where the war broke out. Assume the CEO of this company here that I want to go and work in Warab. And the fighting happened inside the Juba when in captain. If they were unable to control Juba, how about people who are outside? Yeah. How will it happen? And these people can employ even more than number of people in the state. No. Yes. So that's why we speak of a private sector. A private sector can play a great role in the country. نعم كمان اصلا من قطاع الغاز اللي بنقول نتكلم فيه قطاع الغاز اللي نتكلم فيه اصلا بيكون ده عشان الحياه تكون موفر له من الحكومه انه زي ما قاعد تقول بالك انتم ده لازم كمان يكون موفر له الامن وكمان يكون موفر له طرق كمان الحكومه عندها حاجات انتم كمان يكون انتم جزء كمان في قطاع الغاز اصلا كان من الداخل او من الخارج انه اصلا الشركه دي تجي تشتغل في داخل جنوب السودان في اي ولايه من الولايات بتاعت جنوب السودان لازم اصلا الحكومه يكون عنده نسبه معينه يعني شرط انه نسبه معينه من العمال لازم يكون من ابناء الدوله اصلا نعم حتى لو الشركات الداخل ذاته حتى هنا عندنا الشركات الداخل بيعتمدوا اصلا على الاجانب ما كانوا يجيبوا الناس من داخل الدوله هم من المنطقه اصلا ما بيجيبوا من برا اصلا لو الحكومه اصلا قاعده تقدم شروط اصلا هم وفروا لنا نفس الحاجات اللي هم دايرينه وفرت لهم واصلا والشروط بتاعته ده بيمشي اصلا الناس هتشتغل في ناس بتلقى شغال لكن اصلا الحكومه ما وفر لهم الحاجات ده عشان كده اصلا الشركات جنوب السودان هي زول بيجي بيشتغل بس بالنسبه بتاعته بتاع العمال اللي دايرين يشتغلوا بيشتغلوا وبيجيبوا بالنسبه للناس اللي دايرين يشتغلوا على كيف اصلا ما شغالين بنفس الحياه انه الدوله يكون ده الناس معينين يشتغل ما قاعد يشتغلوا عشان كده اصلا الحكومه لو قاعد يعني قاعد تسوي في نفس الكلام انه من الاشغال دي تقول للشركه انه اصلا يكون نسبه معينه كده من الاشغال كان 100% يكون 70% ده اصلا يكون ده من راس الدوله و30% ده يكون تابع للشركه اصلا ده كده يعني بيخفف شويه من البطاله ما بقول عشان نشيل البطاله كله لكن بيخفف شويه نعم اوكي الا حاسي بالنسبه لمثلا الطالب الجنوبي اللي تخرج خريج عنده شهاده وفتش شغل وما قدر يلقى وما عنده زول كبير عشان يقدر يدخل الحل هسه اللي نازل عشان يقوم يلقى شغل هسه الحل شنو مثلا؟ People like that, if you graduated from university, you have a university certificate, and you don't find the job
because you have no someone who will come and employ you in the government position. Yeah. I will not blame the government. I will blame the person himself. If I graduated today, if I have my own master, if I have my passion, then government does not employ me. Why do I have to be a job seeker? I had to make myself the job. Yes. Yeah. That it will return to the back to the question, and when we talk about we have some youth that make themselves proud. Yes. They don't want to work some basic work because they think it is very shallow, it's very small thing for them. If you become creative, see those work that are done in many other places, use the mind, then you can make your own job. It's not about defending on the government. You may not have capital, but you may have the projects, the plan ahead. Even the central government, the central bank today, if you don't have a proper project, you cannot get a loan. You can be a business student, an economics student, and you may want to do some of your plannings. Maybe you want to start a business and you have no capital. Of course, there are some security things that are needed by the central government. You may, if you don't have something like that, in case you go and get drugs, what will the government do? The government will also drug. You need to refund this money in terms of installment. Then they may require that you may have a fixed asset, something like land, like land in the middle of the city, in which if you get broke, this land, they can take your land and all that other stuff. So I would say the people themselves, the job seekers, are the problem. They should not blame the government because they have not been employed and they have certificate. Our country has a diverse field of making your own money, whether by hook or crook. It's about. Okay. فأنا معي أخوي يشير برضه زي ما هو قال أصلا المشكلة ده مشكلة من العاطل نفسه. فأنا شايف الكلام ده صح لأنه العاطل المفترض you should have your creativity, right؟ يعني تقول انت ما يعني انت بقيت طالب مثلا خريج من الجامعه لازم مثلا يكون يعني عندك حاجه في راسك عاوز تعمله مثلا عندك خطه معينه تعملها. بس يعني انا في الفتره اللي قاعد فوقه انا شايف معظم الشباب اصلا ما متكلين تاني بالشغل بتاع الحكومه ولا حاجه شكل كده. فمن المفترض الناس اللي اتخرجوا قبالنا والناس يعني يتخرجوا زمان 2005 وحاجه شكل وما لقوا شغل حاليا يعني هو المفترض ده يفكر نفس التفكير بتاع الشباب الحاليين الناس اللي يفكروا، يعني انت تعمل مشروع حقك براك، تأسس شغلك براك من نفسك انت. بيوم بوس. يا نعم. كمان انه اصلا منه كلام الناس تقعد تشتغل بنفسها، اصلا موظفين طلبه، يعني نفس الناس الخريجين في ناس شغالين مفكرين انهم شغل شغالين اشغال ما نفس الشغلات اللي هم شغالينها، يعني في ناس بيكونوا شغالين في اشغال ثانيه. وكمان انت لا تشهد معتمدين يعني في ناس الخريجين بتاعنا من العطاله اصلا ناس معتمدين اصلا يطلعوا خارج من الدوله، يقدروا يشتغلوا اشغال ثانيه من الدوله، يطلع في اي دوله ثانيه يشتغل يشوف له يكون في محل ثاني يكون شغال، لكن في داخل الدوله اصلا ما حيفكر ولا ما حيجي اصلا لانه حاجه يقول يشتغل فيه ما في حاجه مساعده اصلا عشان نخليه يشتغل. ما علينا سوى نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا الليله رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان في بونا انديا والاخ ساندرو موسى والاخ داكوال. شكرا يا شباب على مشاركتكم معنا. نتلاقى الا في البرامج الجايه في مودرن يوز اوف ساوث السودان وشكرا جزيلا. باي.